কলেজ আমি জয়েন করে গেছি আমরা। ক্লাসটা হবে একটা পেয়েছি। Oh, yes. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So, last class, what we have discussed, high pass filter, right? Yes. So, this class I will discuss band pass filter. Achha, one more thing. Actually, I have joined college. Okay. So, after coming into the college and setting, it will take little more time. Maybe 10:40 I used to start 10:30, 10:40. Maybe I may start 10:40 to 11. Like, so maybe a little bit of late because I have already joined college. Okay. And regarding your classes, actually entire June month is a holiday. You know this. I know by now. Yes. So Yes, so again there is no question of college in June. So okay, let me see. So if syllabus finishes off, then we may time for revision. In such a case, while revising the syllabus, right? So we may take 3 classes instead of 4. Okay, we may reduce 1 class, right? While revising the thing, next 1 or 2 week I will take 4 class. After that, I will take 2 to 3 class, not 4 class. Okay. আর বলছিলাম কি আমাদের এক্সামটা হবে? হ্যাঁ হবে, এক্সাম হবে, কারণ ফাইনাল ইয়ারের এক্সাম হচ্ছে, ঠিক আছে? ফাইনাল ইয়ারের এক্সাম হয়তো জুলাইতে বা আগস্টে হবে, তারপরে তোমাদের এক্সাম হবে, ঠিক আছে? এক্সাম তোমাদের হবে ওদের পর। কলেজ কখন খুলবে তাহলে? কলেজ মোটামুটি ধরতে পারো জুলাইয়ের মিডলে বা শেষে খুলবে ফাইনাল ইয়ারের জন্য, তারপরে তোমাদের, ঠিক আছে? আপনাদের এখন কি কাজ করতেছে কলেজ? আমাদের কলেজে বলতে যে সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কিছু কাজ কাম থাকে, আর&ডি, জার্নাল ফার্নাল ওসবের কাজ থাকে, সেগুলো করছি। আর এখন অন্য কিছু কাজ নেই। আর কলেজে কয়েকদিন জয়েন করেছি। হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার আইডিটা আর টাইমটা দিয়ে দিবেন আগে থেকে, তাহলে তো বুঝতে পারা যাবে। না, মোটামুটি 10:40 থেকে তোমরা তো রেডি হবেই 35-40-এ। ওই 10-15 মিনিটের মধ্যে ওই 10-15 মিনিটের মধ্যে চালু করে দেবো, ঠিক আছে? আমি চেষ্টা করি 10:40-45-এ চালু করার। আসলে আজকে নেটটা আমি তখন কলেজের নেটটা ইউজ করছি, তো নেটটা কানেক্ট হচ্ছিল না, বুঝলে তো? আমি 10:45-এ বসে 40-45-এ বসে গেছি, তো নেটটা কানেক্ট হতে সময় লাগছিল, ঠিক আছে? আবার এখানে কারেন্ট চলে গেলে হট করে নেটটা থাকে না, মাঝখানে কারেন্ট চলে গেছিল। এখানে তো সেই সার্ভারটা কারেন্ট না থাকলে চলে না, অনেক ব্যাপার আছে, সেই কারণে একটু 10-15 মিনিট লেট হচ্ছে। আমি কলেজ ঢুকে যাই 10:30টার মধ্যে, বুঝলে? তাই তোমরা মোটামুটি 10:30 থেকে 11টার মধ্যে ক্লাস হবে, ধরে এগোবে, ঠিক আছে? 11টা পার হবে না, 11টার মধ্যেই স্টার্ট করবে, ঠিক আছে? এই হলো ব্যাপার। আচ্ছা, আর লাস্ট ক্লাসে কোনো ডাউট আছে? না, ওই লাস্ট ক্লাস ওই একটা কোশ্চেন ছিল, ওটা হলো 8 পাই এর, ওটা হ্যাঁ 0.8 পাই, হ্যাঁ পাই হবে ওটা। ওটা পাই ছিল না? পাই বোধহয় না লেখা ছিল, কোশ্চেনে ছিল না, কিন্তু প্রবলেমে পাই ধরে সলভ করেছি না? না লেখাটা ছিল। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা ছিল না, কোশ্চেনটা 0.8 পাই হবে, ঠিক আছে? আর বাকি সব জায়গাতে 8 পাই ধরে সলভ করেছেন, যেখানে পাই নেই সেটাতে পাই লিখে নেবে, ঠিক আছে? 1 নম্বর কথা। আর 2 নম্বর কথা, আমি তো ওগুলোর যখন ডাইরেক্ট ফর্ম করাবো তখন নয় কারেক্টেড একটা লেকচার ওটা হয়ে যাবে। ডাইরেক্ট ফর্ম ইনডাইরেক্ট ফর্মটা তখন করাইনি, এখন তো ডিজাইন গুলো করছি, তারপরে ওগুলো রিয়ালাইজেশনটা পড়বো, ঠিক আছে? এবার যদি ধরো ক্লাস তোমাদের জুন মাসটা না হয়, একটু যদি সময় পাওয়া যায়, তাহলে অত তাড়াহুড়ো করে আমি শেষ করব না, তাহলে একটু সময় নিয়ে পড়াবো আইআর ফিল্টারটা, ঠিক আছে? আর এখানে তোমাদের এখন বাকি আছে ব্যান্ড পাস ফিল্টার, এরপরে ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার করলে এফআইআর ফিল্টারের ডিজাইন শেষ। তারপরে আমি কিছু অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেম দিয়ে দেবো, সেগুলো বসে বসে তোমরা করবে, আর না করতে পারলে তখন আমি আবার সলিউশন করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, সো নাও আর কোন ফিল্টারের ডিজাইন এখানে নেই, মানে আরো সব যে নচ ফিল্টার বা আরো বড় বড়? না 4টে ফিল্টারের ডিজাইনই আসে পরীক্ষায়, এর বাইরে নচ ফিল্টার আর ফিল্টার পরীক্ষায় ডিজাইন আসে না, ঠিক আছে? এখানে মোটামুটি লো পাস ফিল্টার, হাই পাস ফিল্টার, ব্যান্ড পাস আর ব্যান্ড স্টপ ফিল্টারের ডিজাইন পরীক্ষাতে আসে, আমি শুধু সেটাই করাচ্ছি।
আর তোমরা যদি বলো আরো অ্যাডভান্স কিছু পড়াতে, সেগুলো পড়াবো, কিন্তু সেগুলো তো পরীক্ষার অ্যাসপেক্ট লাগবে না। আগে পরীক্ষার অ্যাসপেক্টে যেটা সেইটা শেষ করে নিয়ে তারপরে যদি অ্যাডভান্স কিছু পড়ানো যায় সেগুলো পড়াবো, ঠিক আছে? কিন্তু আগে প্রথম কথা হচ্ছে পরীক্ষার জন্য যে আইআর ফিল্টার পর্যন্ত যে পুরো সিলেবাস সেইটা আগে শেষ করে নিই, ঠিক আছে? তারপরে যখন রিভিশন হবে তখন যদি অ্যাডভান্স কিছু পড়ানো যায় যেগুলো পরীক্ষায় আসবে না অথচ কোর্স মানে পড়া যেতে পারে, সেগুলো দেখবো, ঠিক আছে? তো ওকে, তো নেক্সট উইল টু স্টার্ট দি linear phase band pass filter. So band pass filter means you should have a lower cutoff frequency as well as upper cutoff frequency. If you remember that band pass filter response, what is the band pass filter response? Do you remember? Yes. To only allow a certain band of frequency. And only allow a certain band of frequencies. All right. So desired filter response, if I look into once, then this will be good. Let us see whether that is there. Desired response for that. So desired response for the band pass filter. See, this is the desired response for high pass filter. This is desired response for band pass filter. Desired response for band pass filter. Now, if you look at high pass filter, what is the difference? It is omega c to pi, and this is omega c1 to omega c to certain band, not up to pi in between that. Okay, so a band pass filter essentially passing the band between omega c1 to omega c2, right? And this is the negative part of this anyway, but our target is positive part of the signal. But thing is that we'll try to plot only this section. Now, what could be the deviation in practical design and the theoretical ideal design? This cutoff may not be sharp. That means I am expecting some response like this and this. Means this will be a gradual cutoff and this will be also a gradual cutoff. So band pass filter, I am expecting something like this kind of response. A band of frequencies that will be passed, but the stop band will not be that sharp as ideal. Okay, this is the ideal response of a band pass filter. It will pass the frequency between omega c1 to omega c2. Okay, now let us look into this problem. So your lower cutoff frequency omega c1 is 0.4 pi and higher cutoff frequency is 0.6 pi. Now again, symmetric condition is, so what are the things you have to understand? So first you have to identify band pass filter, you have to design. Next you have to find the omega c1 and omega c2 from this. And then how many samples are given? This is 7 samples. Now it is given Hamming window. This is another window function. So last class we have discussed Hamming window. This class we will discuss Hamming window. This is another window function that is given. So things you have to identify: band pass, band of frequency, omega c1, omega c2, number of samples, and what is the window. These are things you have to understand. Now there is no symmetry. There is no what you call impulse response condition is not there. Which condition should I assume? So if nothing is given, you can assume any of the condition, but this is the straightforward condition. This is we are using for every filter. So this we will assume. Okay, h of n minus 1 minus n into hn. So nothing is given, so we can assume any symmetry condition. That is not an issue, but I am assuming this because this is the thing I always assume. Now, for band pass filter, a desired e power j omega, that is e power j omega alpha. And alpha equal to n minus 1 by 2, what you know, because with respect to this kind of assumption that h of n minus 1 minus n hn, that is equal to alpha equal to n minus 1 by 2. Now, this is equal to omega c2 minus omega c1 and omega c1 omega c2. For this region, this will be the value of desired filter response. Magnitude is 1 and phase is minus omega alpha, and this is 0 otherwise. Now, desired impulse response is d of n that you have to find. So in general, is d of n equal to 1 by 2 pi minus pi 2 pi hd of e power j omega, and d omega. But this will be now, instead of minus pi 2 pi, I will write minus omega c2 minus omega c1 because I have written e to the power minus j omega alpha. And this will be omega c1 to omega c2 because I have written e power minus j omega alpha.
Then if you simplify e power j omega n minus alpha from inner part, this is the integral part of this. Then if we integrate it to power j omega n minus alpha j times n minus alpha, the same thing here, but this limit is omega c2 minus omega c2 minus omega c1, and this is omega c1 to omega c2. Now if you simplify the thing further, this is 1 by 2 pi e power minus j omega c1 n minus alpha by j times n minus e to the power minus j omega c2 n minus alpha by j times n minus alpha, e to the power j omega c2 n minus alpha by j times n minus alpha minus e to the power minus plus j omega c1 n minus alpha into n minus alpha. This is corresponds to this term, and this term corresponds to this term. I hope this is all right. Okay. Next thing Yes. is what I have to do. I have to take pi times n minus alpha out, and 2j I have to take inside. So this term corresponds to sine omega c2 n minus alpha. What I mean that this term and this term, if I combine, this term and this term, if I combine, n minus alpha I am taking out, 2j I am taking inside. So these two terms, this will give you sine of omega c2, because this is plus sign, this is negative sign, so it's all right. So I have taken sine omega c2 n minus alpha, and this term is positive and this term is negative. So if I take negative common, then it will be sine omega c1 minus n minus alpha. This multiplied by that. This is for all values alpha, for all values of n except n equal to alpha, because if I put n equal to alpha, then this becomes 0, n equal to alpha, this becomes 0, and n equal to this equal to 0. So this is 0 by 0. So this is not valid for n equal to alpha. This is similar to all the design, all the filter design using this approach. We have come across these things. For n equal to alpha, this equation is not valid. It is valid for all other values of n. And one more thing that we have to note at this stage, that ultimately this derivation will be any bandpass delta design using this particular approach. This particular thing will be remain always same. So only thing you have to note at the final expression, that omega c2 minus omega c1, then if you look at the omega c1 to omega c2, so omega c2 equal to higher cutoff frequency, this is lower cutoff frequency. So therefore this will be the final expression, sine omega c2 n minus alpha, sine omega c1 n minus alpha. Right. So higher frequency into n minus alpha, this frequency into n minus alpha divided by n minus alpha. So this is similar to the expression what we call low pass filter and high pass filter. Only thing there is two terms because of two cutoff frequency, and between high pass filter and low pass filter there was one cutoff frequency. So we are having one term. So instead of all this derivation, you may write one or two step here. I have given all the steps because for the first time you are doing it, because after writing one or two steps you can directly write this equation, right? Because every band pass filter design using this approach will have the same expression. Only thing omega c2 omega c1 is different, otherwise expression remains same. So these many expression, these many steps you must skip. You may write this step, this step, this step, maximum up to this step, or you can write this step, but you can skip also this step. So you can write first step, second step, this step, and then final step, not an issue. Okay, so that many steps is I have written in between. You may not required for, if you are good enough in visualizing the thing, that sine of omega c2 n minus alpha minus sine of omega c1 n minus alpha. So two cutoff frequency is given. So sine of higher cutoff frequency n minus alpha, sine of lower cutoff frequency n minus alpha, pi minus n minus alpha. For every bandpass filter design using this approach, you will have the same final expression for all values of n except n equal to alpha. Okay. Now for n equal to alpha, n minus alpha tends to 0. So for that you have to assume that n minus alpha tends to 0, n minus alpha equal to n tends to alpha, u tends to 0. So sine omega c2 minus u, sine omega c1 minus u by pi times u. Then if I derive omega c2 sine cos omega c2, because if you find the derivative of this, then omega c2 cos omega c2 u, then omega c1 cos omega c1 u by pi. If I put u equal to 0, so this becomes 1. So omega c2 minus omega c1 by pi. Again, in this particular thing, you may not do this all this derivation. What you do, you can write these things directly for n equal to alpha. For n equal to alpha, after writing this step, for n equal to alpha, this is not equal to 0. Okay, so you can write this step directly instead of doing all this derivation, right? What it essentially is that n minus alpha term will not be there, n minus alpha term will not be there, and n minus alpha not there means this term also will not be there. So essentially it will be omega c2 and omega c1. So omega c2 minus omega c1. So you can write this step also directly for n equal to alpha instead of doing all this derivation. Agreed? So in this line itself,
After writing this, if you write this is equal to omega c2 minus omega c1 by pi for n equal to alpha, instead of doing all this derivation, that is not an issue. Agreed? Have you understood Yes. this? So this derivation is required for knowing the things. And also, if you look at the literature, this derivation is not there. This derivation is not there, right? So therefore, this particular part you may do, may not do, not required. In this line, you can write directly 1 by pi times omega c2 minus omega c1 for n equal to alpha. Agreed? So this you can do directly instead of doing all this derivation. So you can save some time of writing. Okay. Now, also this kind of thing, for doing this kind of thing, you require a lot of practice, and you have to remember all these things. Remembering is not an issue, because this is very straightforward, and every time this is the same. Now, Hanning window, the definition of Hanning window, the same as Hamming window. Only thing is that 0.54 and 0.46. Instead of that, that is 0.5, 0.5. That's it. Nothing else. This is previously was Hamming, both 2m, and this is 2n. Hamming and Hanning window. And this window function also will be given in the problem, but it may not be that this function is given. It is mentioned that using Hanning window, which means you have to remember this thing. The 0.5 minus 0.5 cos 2 pi n minus 1. This is the Hanning window for 0 to n minus 1. This is essentially, a window is essentially required to convert the infinite impulse response HDN into a finite HN. So HDN into WN. So this is HD of n into WN. So HD of n you have already found, and WN you have to multiply. This is for n not equal to alpha. This is for n not equal to alpha. For n equal to alpha, omega c2 minus omega c1 into this. So if you compare this to expression, only sine of n minus alpha is not there, n minus alpha is not there. So omega c2 minus omega c1 by pi into 0.5 minus 0.5 cos 2 pi n by n minus 1, n equal to alpha. Now n equal to 7, omega c1 0.4 pi radian per sample, omega c2 0.6 pi radian per sample. So alpha equal to n minus 1 by 2, 7 minus 1 by 2 equal to 3, and n minus 1 equal to 6. If n minus 1 equal to 6, so this is 0 to n minus 1 I have already written. This is Wn, therefore Hn also having 0 to n minus 1. So if n minus 1 equal to 6, then I have to calculate Hn, n equal to 0 to 6. Agreed? Yes. Okay. Now Hn has to be calculated for n equal to 0 to 6. Now what I am doing, that I am substituting all these values what we have calculated just now. That what I mean, that I have to substitute alpha. I have to substitute this n minus 1 as well. These two things I have to do. So what I have done, then I have said alpha equal to 3, which I have got alpha equal to 3. Everywhere I have substituted. And cos 2 pi n by this will be pi n by 3, because 2 pi by n minus 1 equal to pi by 6 equal to 1 by 3. 2 pi, this is pi by 3, right? This is pi, this will be pi, okay. Pi. So I have written here pi by 3 times n. Okay. So pi by 3 times n, this is n is not equal to 3. For n equal to 3, this will be omega c2 minus omega c1 by pi into 0.5 minus 0.5 cos pi n, n equal to 3. All right. This is Hn. These are the two values for this is for n not equal to 3, and this is for n equal to 3. Okay. Next thing, for n equal to 0, what I have to do, I have to find substitute n equal to 0 here. And omega c2 equal to 0.6 pi, which I have written. Omega c1 equal to 0.4 pi I have written. So n equal to 0, if I substitute n equal to 0, here it's n equal to 0, and this is n equal to 0. If you substitute everything, you will get this equal to 0. This is equal to 0 to calculate all this thing. Next thing, because this is 0, because you see that cos 0 is 1, so 0.5 minus 0.5, this is equal to 0. Agreed? You need not calculate this. Okay. So if it is 0, so this will be same in everywhere. If it is a Hanning window, any kind of filter design, any bandpass filter design, H0 will be 0. The reason being that 0.5 minus 0.5, this is for Hanning window. For Hanning window, I'm talking about. This is 0 means 1 minus 0.5, which is 0. So this will be 0. Okay. Now for n equal to tell me. বলছি এই হ্যানিং যদি লো পাস ফিল্টার
উইন্ডোটা নিই তাহলে তো H0 টা 0 হবে। Locus বললি field, যদি হ্যানিং hanging window, হ্যাঁ উইন্ডো দিয়ে লো পাস ফিল্টার ডিজাইন করলে তাহলে H0 টা 0 হয়ে গেলে তো প্রপার্টিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ধরো। হ্যানিং উইন্ডো, হ্যানিং উইন্ডোটা লো পাস ফিল্টার ডিজাইনের জন্য হবে না। কাজে লো পাস ফিল্টার যখন ডিজাইন করতে বলবে তখন হ্যানিং উইন্ডো বলবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা তখন হ্যানিং উইন্ডো বলবে না, তখন দুটো একটা ডিফারেন্স থাকতে হবে। দুটো ডিফারেন্স যদি 0 হয়ে যায় তাহলে এটা হবে না, তাই না? তাহলে আমার ওইখানে লো পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে আমি H0 ম্যাক্সিমামটা পাবো না, তাহলে আমার ফিল্টার ডিজাইন করা যাবে না। তার মানে হ্যানিং উইন্ডোটা লো পাস ফিল্টারের জন্য হবে না, দেওয়া যাবে না ওটা, বুঝতে পারলে? তার মানে হ্যানিং উইন্ডো লো পাস ফিল্টারের জন্য তোমাকে বলবে না, বুঝতে পারলে? তো যেটার জন্য যেটা বলা থাকবে সেটা বলাই থাকবে, মানে তোমাকে উইন্ডোটা চুজ করতে হবে না, উইন্ডোটা তোমাকে বলা থাকবে। আর যদি সাপোজ ইন এক্সাম নো উইন্ডো স্পেসিফাইড, in such a case you should use rectangular window. This is the simplest one. Why to go for complex hemming and handing window? If nothing is specified, we'll go with rectangular window. This is wn equal to 1 for n0 to n minus 1. This is the simplest window. We have to multiply by 1 only. Is not it? Why to take these things complex? So if nothing is specified, we will assume rectangular window as usual. All right? Agreed? Now, for n equal to 1, if you calculate n equal to 1, if you substitute n equal to 1, then you will get this. This is equal to this, then you will get this value. You can check the calculation. If you find any difficulty in calculating this, then you can tell me, then I will again recheck the calculation. Now n equal to 2. So last class, have you checked the HPF data? HPF filter calculation, have you checked? Yes. Yes, very good. Those who have not checked, they should check the calculation, because this calculation you have to do in your own in the examination. Suppose H0, one question is there, find H0 or H1. Even in multiple choice also, if the question happens in multiple choice, suppose one coefficient is asked, H1 equal to how much, then also you have to do the calculation. So whatever calculation I give, you should practice as it is what I have written. If anything difficulty, you should inform me. Okay. Now sometimes if I calculate, sometimes from calculator I have to put it here. That may be some mistake also, because what I am seeing in the calculator, maybe while writing I may make some mistake. So you have to check it out if any difficulty is there, and you inform me. So I will recheck. So, and I don't have any chance of recheck in the sense, since I have got the response correct, I didn't recheck it. Okay, because I didn't recheck because I got the response correct. Anyway, so H1 equal to this, and H2 again you have to substitute n equal to 2. If I substitute n equal to 2, then you will get this expression. Then you will get this value 0.0143, and n equal to 3. N equal to 3 means again another expression, that is this expression you have to use. This expression you have to use, and this is equal to omega c2 minus omega s1 by. So this will be 0.25. Okay. Now n equal to 4, H4 equal to H of 6 minus 4, because H of n minus 1 minus n, H of n minus 1 equal to H of 6 minus n, and n equal to 4, H of 6 minus 4 equal to H2. Is it all right? Yes. Because n minus 1 equal to 6, H of n equal to H of n minus 1 minus n minus 1 equal to 6. If I substitute n equal to 4, then H of 4 equal to H of 6 minus 4 equal to H2 equal to minus 0.0143. Agreed? Yes. I hope it's all right. So n equal to 5, H5 equal to H of 6 minus 5, which is equal to H of 1. H of 1 equal to, we have already calculated H of 1. This symbol. And n equal to 6, n equal to 6 means H of 6 minus 6, this will be H of 0, H of 0 equal to 0. H of 0 equal to 0. Okay? Yes. H of 0 equal to 0, we have already calculated. So we have got this value. Now, we have to find the frequency response, H of e power j omega magnitude of the frequency response. H of n minus 1 by 2, n equal to 1 to n minus 1 by 2, 2 H of n minus 1 by 2 minus n cos omega. N minus 1 by 2 equal to 3, so I have written H3. N equal to 1 to 3, 2 H of 3 minus n cos omega. This is equal to H3 plus 2 H2 cos omega, 2 H1 cos 2 omega, 2 H0 cos 3 omega. Why I always use this expression, H of n equal to H of n minus 1 minus n? Because I have this opportunity to explore that 2 plus 1 equal to 3, 2 plus 1 equal to 3, because it will be n minus 1 by 2, 0 plus 3, so 0 plus 3. So these things are straightforward.
That's why I always prefer to use this particular expression, h of n equal to h of n minus 1 minus n. Okay, now h3 I have substituted, h2 two times I have substituted cos omega, and 2h1 I have substituted cos 2 omega, 2h0 equal to 0, so this part becomes 0. So h of e power j omega equal to this expression. Ultimately, with this part, your filter design almost finished. Do you have any doubts so far? No doubts, I think so. So everything all right. So things are very simple and straightforward. So if I have understood low pass filter, high pass filter, then band pass filter is little easier. Okay, now what I have to do, 0 to into pi by 8. So I have said that in examination point of view, take the interval of pi by 8. So first will be 0 to pi by 8. Then 1 into pi by 8, 2 pi by 8, 3 pi by 8, 4 pi by 8, 5, 6, 7, 8 pi by 8. So this is equal to pi, this is equal to 0. Another important thing at this stage that you have to find the magnitude putting your calculator in radian. Put your calculator in radian, then you complete this calculation. Okay, then you will get the correct answer. Then you take the magnitude of that, that will be the correct answer. So once you take the magnitude, you will get something like that. 0.1102, 0.1449, 0.2297, 0.3176, 0.3617, 0.3395, 0.2270, 0.1177, like 0.1674. Now, why I'm saying this value, before plotting this, you will understand whether calculation is correct or not. How do you understand? Suppose see, this value is gradually increasing. This is increasing, this is increasing, this is increasing, this is increasing, then starts decreasing. So see, first from some value it is increasing up to 0.36, then your value is gradually decreasing. Therefore, we have a peak at this point of the band pass filter, and therefore I have a response. Initially it is increasing, then reaches maximum, then it is decreasing. So this is almost a band pass kind of filter response. So by looking at the data, I can understand my design is correct. So after getting this observation, you start plotting this data. Okay, while plotting this data, then I have taken that you have to take the scale. See, what is the highest value? Highest value is 0.4. Since the highest value is 0.4, we will start from 0.1. 0.1, then you have 0.14, 0.2, 0.3, 0.3, then again 0.2, 0.1, 0.6. So you have to check the highest value. On the basis of the highest value, you have to select the scale of the bandpass filter. Now, when we are checking the highest value it seems 0.36 is around 4. So I'll take the scale up to 0.4. So the first value I have taken 0 to 0.05. So 0.05 is the 10 division along y-axis. So if I take the 10 division along y-axis 0.05, next 10 division will be 0.1. Next 10 division will be 0.15. Next 10 division equal to 0.2. Next 10 division equal to 0.25. And next 10 division will be 0.3. Next 10 division 0.35. Like that. Maximum will be 0.4. Then if I put n equal to 0, okay. So n equal to 0, you see what is the value. I mean 0, omega equal to 0. This is 0.11. 0.11 means this is 0.1. So n equal to 0, this is origin. So I mean omega equal to 0. So this is 0.11. I marked somewhere here roughly. Right, somewhere here. Basically, this is the 10 division, then 0.05. So I take two more small division. So this is the first one. Now pi by 8, if you look at pi by 8, 0.14. 0.14 means this is somewhere 0.15. So 1.4 will be somewhere here, two divisions here. So I will mark 0.14. So this is pi by 8. This point I have marked. 2 pi by 8, 2 pi by 8, 2 pi by 8, 0.22. 0.22 means it will be somewhere 0.25. So it will be somewhere 0.22. So I have taken a point. And 2 pi by 8, and I have marked a point. All right. This is how you have to plot in your graph paper. Then 3 pi by 8 it is 0.31. So 3 pi by 8, if you look at 3 pi by 8, it will be 0.31. So this is 0.35. So it will be somewhere 0.31 or something like 0.22, V2. So I have marked this point, and this corresponds to 3 pi by 8. Now 4 pi by 8, 4 pi by 0.36. This is the peak. So 0.36, 4 pi by 8. So this is 0.3, this is 0.35. So this point is 0. How much? 0.36. 0.36, 4 pi by 8. So 4 pi by 8, this is 0.35. And this is suppose 0.36 because
2 more divisions, right? 0.35 to 4, so it will be lower part only. This is 0.36 around this. So I mark this point corresponds to 4 pi by 8. Now 5 pi by 8, if you look at, this is 0.33. 0.33 means it will come. See, this is 3 point, so this is 35. So 3 around this. So I've taken around here. Okay. Next is 6 pi by 8, 0.27. 6 pi by 8, 0.27. 0.27 means 0.25, which will be around here. Approximately, I have marked here. So I have marked here. Then 7 pi by 8, I have approximately marked here. 8 pi by 8, I have approximately marked here. All right. So this way, your filter design will be complete. Okay. So you have having almost a bandpass kind of filter response. Okay. All right. Do you have any doubt? You can ask. Yes. Any doubt? So this is a bandpass filter. See, this is the peak, and with respect to this is gradually reducing. So if I look at the bandpass filter response, omega C1 to omega C2, this is almost nearby that. Okay. So if you have any doubt, you can ask. Otherwise, it's all right. And last class, somebody asked me one doubt. Who asked me one doubt last class? And then I have to close somehow. Oh no. Ono. Ono na. Oh no, no. Oh no. No. Ono. Ki Ono, what is the doubt? What is the doubt? Ono is not there ক্লিয়ার today. হয়ে গেছে এখন এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা। আর বাকি সব বাকি এরকম ডাউট নাই? স্যার বলছে এক্সামে 16 পয়েন্ট নেওয়ার টাইম না থাকলে 8 পয়েন্ট পেলে মানে কত নাম্বার কাটবে? 8 পয়েন্ট? 8 পয়েন্ট বলো? 8 পয়েন্ট নিয়ে করলে মানে কত নম্বর 16 না করে যদি 8 নিয়ে করা হয়? নাম্বার ওটা নির্ভর করছে। ওটাকে জেনারেলি 8 পয়েন্ট নিয়ে নাম্বার কাটার কোনো কারণ নাই। কিন্তু অনেক সময় হয় কি, যেমন 8 পয়েন্ট এখানে দেখো, এই গ্রাফটা আমি স্মুথ করতে পারলাম না, কিন্তু এখানে যদি একটা পয়েন্ট থাকতো তাহলে গ্রাফটা স্মুথ হতো। এইখানে যদি গ্রাফটা পয়েন্ট থাকতো গ্রাফটা আরো স্মুথ করতে পারতাম। এখানে যদি একটা করে পয়েন্ট পেতাম তাহলে গ্রাফটা আরো স্মুথ ড্র করতে পারতাম। কিন্তু এক্সামে 16 পয়েন্ট নিয়েও ড্র করতে তোমরা পারবে যদি তোমাদের ক্যালকুলেটরটা সাপোর্ট করে। এইটা যদি তোমরা হাতে লিখে লিখে ওইভাবে একটার পর একটা ক্যালকুলেশন করো তাহলে 8টার বেশি পয়েন্ট কোনো মতেই করতে পারবে না। কিন্তু যদি এইটাকে এক্সপ্রেশন হিসেবে দিয়ে দিলে তারপরে একটা একটা করে ভ্যালু বসালে যদি ফটাফট ক্যালকুলেশন হয়ে যায় তাহলে তোমরা 16টা পয়েন্ট ইজিলি করতে পারবে। এমনি নর্মাল কোর্সে করতে পারবে না। তবে 8টা পয়েন্ট করলেও পরীক্ষায় নাম্বার কাটবে না। পরীক্ষায় নাম্বার কাটবে না। 8টা পয়েন্ট নিয়ে করলেও হবে। তবে 16টা পয়েন্ট নিয়ে করলে একটু স্মুথ হবে, গ্রাফটা দেখতে ভালো লাগবে। আদারওয়াইজ গ্রাফটা দেখতে একটু খারাপ লাগছে না। 16টা পয়েন্ট নিয়ে করলে গ্রাফটা দেখতে একটু ভালো হবে। আদারওয়াইজ রেজাল্ট কিছু আলাদা হবে না। বুঝলে? মানে ওইগুলো পয়েন্ট করলে দেখবে এর মাঝেই আসছে। বুঝলে? তাই সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না। তবে গ্রাফটা স্মুথ করার জন্য 16টা পয়েন্ট, কিন্তু 16টা পয়েন্ট করা খুব ইজি যদি তোমাদের ক্যালকুলেটরে ডাইরেক্ট এক্সপ্রেশনটা ইনপুট করো। একটা করে ভ্যালু দেবে, রেজাল্ট চলে আসবে। একটা করে ভ্যালু দেবে, 16টা ভ্যালু দিতে যা সময় 8টা ভ্যালু দিতে অলমোস্ট সেমই সময় লাগবে। নিজে ক্যালকুলেট করে এটা করতে পারবে না, তখনই একটা ভ্যালু নিয়ে করতে হবে। বুঝতে পারলে? তার মধ্যে জিরোটাতে বেশি কোন প্রবলেম নাই। জিরোটা ক্যালকুলেট করলে cos 0 1 cos 2 0 1, তার মানে এই দুটো এইটার সঙ্গে এই দুটো বাদ দিলে হয়ে গেল। জিরোটা সোজা, আর পাইটা -1, পাইটা -1 মানে এটা -1 এটা +1, তাহলে এটা প্লাস হবে, সরি এটা প্লাস হয়ে যাবে আর এটা মাইনাস হবে, তাহলে দুটো যোগ করে মাইনাস হবে। তার মানে এই দুটো ভ্যালুর তো কিছু নেই, প্রথম দুটো ভ্যালু ক্যালকুলেট করা সোজা, মাঝের যে 1 2 3 4 5 6 7টা ভ্যালু এইটাই হচ্ছে ক্যালকুলেট করাটা ডিফিকাল্ট। মানে প্রত্যেকটাই বসিয়ে দেখতে হবে। রেডিয়ানে ক্যালকুলেটরটা পুট করে প্রত্যেকটাকে বসিয়ে দেখতে হবে, তবে গিয়ে ওটা হবে। সো দ্যাট পার্ট ইজ লিটল ডিফিকাল্ট। ওকে, so any more doubt? If you don't have, then we have to conclude. Only thing I am telling that next class we will discuss band stop filter. After that I will take one class after all the filter designs are complete, like 3 I have completed today. Tomorrow I will take band stop filter design. After all this design I will take one class to realize this using structures. Direct from 1, direct from 2 we have studied. How to realize this using direct from 1, direct from 2, all the structure that also I will discuss.
Okay. Now suppose if the question, this is also there, design a filter and realize using direct form. In such a case, one question will have 14 marks or 15 marks, right, in one question, right? So therefore, that also I will discuss. I have seen that kind of question, direct form along with filter design, hemming window, hanging window, different kind of windows, and straight away 14 marks, 10 plus 4 marks is for realization. So that I will discuss in one class. All filter design let me complete, then all this filter will be realized in one class. Another important thing, this is the question may be little lengthy, answer may be little lengthy, but very straightforward. Is not it? The same procedure for almost all design problem. Is it not? So I hope you have understood. If you have no doubt, then I want to close for today. Okay, how many of you attended today? 14. 14. And one more thing, that attending class, though I didn't say that this is not the mandatory, but answering the Google form, you have to, every day you have to answer the Google form. That is mandatory. Those who are not answering the Google form, they will definitely get less mark, right? Attendance may not be mandatory in Zoom, but if nobody attend the class, nobody can answer. Is not it? Somebody has to understand. Na? If one can understand, then other can answer. If one can understand in this course, then other can answer in Google form. Is not it? If they require. So one has to understand, right? So one of you have to follow the class. Otherwise, you cannot answer the question, na? Because you have to understand what is going on. Is not it? So therefore, what I am saying that one of you have to attend the class. Attending this Zoom class, I am not giving any extra marks for that. But those who are not answering the Google form, that I cannot give marks. Okay, that's why some of you got 18, right? And the next marks I have to probably submit by 20-25 June, right? That much of time is there. Okay, so before that, huh? শিডিউলটা পিছিয়ে দিয়েছে তো মার্কস আপলোড করে ওই শিডিউলটা ওটা থাকবে না, ওটা চেঞ্জ হবে। আচ্ছা, চেঞ্জ নোটিশ দিয়েছে তো, নোটিশ ওটা চেঞ্জ কত বলো স্যার। ওই ফাইনাল ইয়ারে এখন 8 থেকে মনে হয় 20 বলেছে, আর বাকি ফাইনাল ইয়ার ছাড়া বাকিদের বলেনি, মানে 25-30 তারিখ করে হবে মোটামুটি জুন তো আমাদের স্যার পরীক্ষাটা হবে। হ্যাঁ, একদম হবে, একদম হবে। ফাইনাল ইয়ারে পরীক্ষা আছে, তোমাদের হবে না তাই হয়? তোমাদের একটু দেরি করে হবে পরীক্ষা, তোমাদের হবেই। আর পরীক্ষা যদি খুব দেরি করে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে একদম সেই যেরকম পরীক্ষা হয় সেরকম হবে। আর যদি পরীক্ষাটা আগস্টে হয় বা এরকম সেপ্টেম্বরে কিছু হয়, তাহলে হয়তো অনলাইন হতে পারে। অনলাইন হলো সেটা কলেজে এসেই দিতে হবে, ওই বাড়ির থেকে দেওয়া যাবে না। সেই কারণে ক্লাসটা করো। হ্যাঁ, তবে যেটা আমি চিন্তা ভাবনা করেছি, যদি ক্লাস পুরো জুন মাসটা হয়, তাহলে প্রত্যেক দিন আর কুইজ পাঠাবো না, বুঝলে তো? সপ্তাহে 1 দিন বা 2 দিন কুইজ পাঠাবো, তাই না? ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসটা যদি পুরো জুন মাস ক্লাস হয়, তাহলে এখন 1-2 সপ্তাহ ক্লাস নেবো, 4টে নিচ্ছি। আর তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ক্লাস নেবো দুটো বা 3টে, একটা ক্লাস কমিয়ে দেবো। আর কুইজটা নেবো তখন সপ্তাহে 1টা করে, 1টা বা ম্যাক্সিমাম 2টো, ঠিক আছে? তো তখন এত কুইজ আগের টপিকগুলো থেকে আগের টপিকগুলোতে দিয়ে দেবো, আগের টপিকগুলো থেকে করবো। যদি আমার যখনই এই আইআর ফিল্টারটা শেষ হয়ে যাবে, তখন আমি পুরো কোর্সটা আরেকবার রিভিশন করাবো, ঠিক আছে? তো তখন পুরো কোর্সটা একবার রিভিশন করাবো। এখন যেমন আস্তে আস্তে থেমে পড়াচ্ছি, তখন আস্তে আস্তে থেমে পড়াবো না, একটু তাড়াতাড়ি পড়াবো। আমি পুরো কোর্সটা আবার রিভিশন করাবো, ঠিক আছে? এবং ওই কোর্সটা রিভিশন করতে করতে তোমাদের রিভিশন হয়ে যাবে। আর বাড়িতে নিজে পড়লে পড়া হবে না, তাই না? তো আমি যেমন ক্লাসে পড়াবো, করতে করতে তোমাদের প্রবলেমও হয়ে যাবে, কোশ্চেন হয়ে যাবে, সবই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে কোর্সটা রিভিশন আমি করাবো। এই আইআর ফিল্টার ডিজাইন আছে, এরপরে আইআর ফিল্টার ডিজাইন একটা বড় টপিক, ঠিক আছে? ওটাও মোটামুটি 5-7টা ক্লাস লাগবে আস্তে আস্তে পড়ালে। তো ওইটা পড়িয়ে নিই, তারপরে করাবো। কালকে ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার, তারপরে একটা রিয়ালাইজেশন, তারপরে আইআর ফিল্টার, তারপরে রিভিশন, ঠিক আছে? ওকে, তো আজকে মতো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি, আমি তো একটা গুগল ফর্ম 2বার করে দিয়েছি, মানে ওটা যতবারই করছি চলে আসছে, বুঝতে পারিনি 2বার সেন্ড করে দিয়েছি। তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তুমি না পাঠালেই অসুবিধা। একবারের থেকে 2বার 5বার করো, তাতে অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? একবারও যারা করেনি তাদেরকে বলবে ফর্মগুলো ফিল আপ করে দেয়। যারা অ্যান্সার করতে পারছে না, যারা ক্লাস করেনি, তারা অ্যান্সার করতে পারবে না, তাদেরকে অ্যান্সার গুলো একটু বলে দিতে হবে আর কি। তাদেরকে বলে দাও, তারা অ্যান্সারটা করে দিক, ঠিক আছে? যারা ক্লাস করেনি তারা অ্যান্সার করতে পারবে না, সেটা অবভিয়াস, তাই না?
আর গুগল ফর্ম ফিল আপ না করলে নাম্বার দেবো না, ঠিক আছে? তো সবাইকে ঠিক ওইটা আছে। বলে দেবে, যারা পারেন তাদেরকে একটু বলে দেবে যে করতে পারে করবে, হয়তো তারা শিখে নিক, নাহলে অ্যান্সার জেনে নিক। স্যার লাস্ট দুটো অ্যাসাইনমেন্টের কোয়েশ্চেন সেমই ছিল না? না, কোশ্চেন আলাদা আছে। হ্যাঁ, লাস্টের দুটো কোনো একটা না না, মিস্টেক হয়েছিল বলে লাস্টের দুটো, আরেকবার পাঠিয়ে দিয়েছি, সেটা হতে পারে। হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। হ্যাঁ স্যার ওটা আমি দেখলাম ডবল হয়ে গেছে, মানে একবার সাবমিট করার পর দুটোই সাবমিট হয়ে গেল। বাস বাস, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ। তাহলে আজকের মতো ছাড়ছি, পরে আবার কালকে ক্লাস আছে বোধহয় নাকি? হ্যাঁ, কালকে ক্লাস আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওকে, কালকে until then, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।